let some people in. There we go. Awesome, they're coming in. I see 2731 so far. Nice. All right, great. Yep, they're coming in fast. 59, 60. Great. Good crowd, good crowd. Ben, can they hear us right now? I believe they can. I'm just Hi everyone. Hello. Just yeah. Thanks, Dale. Great. Yeah, I thought I would stall a little bit in case anyone is 1 or 2 minutes late. Then we'll go ahead and start. But yeah, this looks like a good time. So got to stick to the schedule. So let's do it. All right, here we go. So welcome everyone, and thanks for attending the GRAFT Challenge Vietnam 2021 Cohort Showcase and Launch event. My name is Ben Engelbach, and I will help moderate today's session. Today, this is a really exciting event for us as you welcome this year's incredible cohort of international agri-food tech innovators who are solving Vietnam's most pressing agriculture challenges. And we'd also like to welcome many of the partners working with this cohort to make GRAFT Challenge a success. So here to kick things off and give us an overview of the GRAFT Challenge is GRAFT Program Lead, Justin Ahmed. So Justin, without any further ado, I'll go ahead and pass the virtual mic to you now, and you can kick us off. Thanks, Ben. Really appreciate that, and great to have everybody here joining. Welcome to the public launch and showcase event for the GRAFT Challenge Vietnam 2021 program. My name is Justin Ahmed. I'm a principal at Beanstalk AgTech, based here in Melbourne, Australia. We're an innovation agency that's dedicated to unleashing the potential for agriculture to be the leading force for good, with engagements across the Asia-Pacific agri-food ecosystem. And we're also a lead partner in that is co-delivering the GRAFT Challenge Vietnam 2021. So as Ben previewed, we are very excited to present to you today for the first time the amazing cohort of agri-food tech innovators who are bringing a really diverse set of solutions to solve some of Vietnam's most pressing agri-food industry challenges from all around the globe. And we know that's true because our industry partners and that within Vietnam's global ecosystem are the ones that have been participatory in designing the challenges that we focus on and active throughout this scouting, screening, and selection process as well. We've also got today joining us some of Vietnam's agri-food industry leaders who we are lucky enough to call partners, mentors, and advisors. And they'll share their own personal perspectives on the value that programs like the GRAFT Challenge bring to the local innovation ecosystem here in Vietnam, as well as the current state of play. But before we get too deep, just allow me a few moments to tell you what the GRAFT Challenge is and what exactly we aim to do. So what is GRAFT? GRAFT is a first of its kind land and launch program designed specifically to support agri-food tech entrepreneurs to enter and scale in Vietnam and beyond, with a focus on adapting proven, market-ready, market-tested solutions to solve some of Vietnam's most critical agri-food challenges. Go to the next slide, Ben. So the program itself is delivered in 3 parts, which we are kicking off from this week forward. So here on the ground floor. First, our participants engage in a diagnostic process that's really focused on assessing readiness for a cross-border leap, homing in on the core critical cross-border go-to-market capabilities that we see focused on an entry to Vietnam, and prioritizing areas for programmatic support. Secondly, the participants are engaged in 12 weeks of intensive one-on-one strategic and operational support to learn about and take steps to grow into the Vietnam agri-food market. Lastly, the participants engage in a curated roadshow that's focused on standing up strategic and commercial relationships to support entry and expansion in Vietnam. Slide. But this is not only a program for startup support. This is really about advancing the agri-food industry as a whole in Vietnam, and it starts with a participatory, challenge-led approach
conducted alongside our network of leading industry partners. So we conduct a challenge discovery process that's focused on surfacing the most pressing issues that innovators could uniquely solve. Together, we scout, screen, and select challenge-oriented solutions with a real focus on commercial relationships. So this isn't your the run-of-the-mill or a typical accelerator or incubator program. This is not about developing lean business fundamentals. It's about solving real commercial challenges and making the ecosystem connections and providing a support vehicle to make those happen. So if we go to the next slide. Here are just some of the primary industry partners who have been with us on the journey to stand up a meaningful program since day one, in the form of 3 dedicated industry working groups focused on the different verticals of the agri-food space that we are solving for. We are really fortunate to have such an engaged and visionary group aboard that has helped us to suss out the critical challenges and been very engaged in the process of both designing the program and engaging our scale-up cohort. And you'll hear from a few representatives later on in the program. But in truth, there's a whole ecosystem that's been critical to making this program a reality that we want to make sure we acknowledge here today. So we at Beanstalk are just one piece of the puzzle, focused on bringing domain expertise, international networks, and program design and management experience to the fore. We have for years now worked very closely with the Mekong Business Initiative's Innovation Challenges, who are a critical node of the startup ecosystem here in Vietnam and specialize in managing any of these many such challenge programs focused on advancing commercial solutions locally. And you'll hear from Quang Phan, who's the leader and co-founder of MBI later on in the program. Also critical partners of ours are VIDA, the digital, the VIDA and CIS, which is primarily the Digital Agricultural Association of Vietnam, and you'll hear from Tung, the leader of VIDA and a critical convener and of the corporate ecosystem that is focused on digitization here in Vietnam. We are a program that we're lucky to have a great group of principal sponsors. So we are a DFAT funded program in year 1. That's the Australian aid agency. This program is co-managed and co-funded through CSIRO and with support from the Ministry of Science and Technology in Vietnam under the banner of the Oz for Innovation program, which we'll let you know a little bit more about as well throughout the program. We've leaned on them not only for funding, but for strategic guidance throughout this experience. And we should note we benefit immensely from the support of our regional outreach partners who've co-hosted events to get the word out about the program and helped us to think critically about what would be of most value to the local ecosystem and to the broader corporate environment. And we give really deep thanks to our advisory council, who've guided us through many open strategic and operational questions and keeping us in control the entire way. So this is a strong and ever-growing network of partners, and we are really focused in collaboration and invite many of you here to continue supporting us on that journey, hopefully with benefits throughout. Then can we go to the next slide? So here it is, our inaugural cohort for the GRAFT Challenge Vietnam 2021. We have 9 innovators from 7 different countries. And I think we'll go in much greater detail into what, we'll get to hear from them later on in the program about what they bring to Vietnam and what they're hoping to get out of this program and this engagement. But for now, they have quite a journey ahead of them. A slide, man. Yeah, and part of what we'll be really focused on in this program is, number 1, going public with a pitch and the action plan that starts here today, something we find to the Vietnam market. They'll be focused on refining their product market fit by interfacing with potential customers, our industry partners, and other scale-ups that have had success on this journey. They'll be focused on activating commercial partnerships, so pitching directly to commercial partners and
and learning how they can stand up those sorts of relationships here. They'll be focused on building the foundation to stand up their local teams so that even during a time as challenging as now, they can look to opportunities to advance their operational readiness for long-term presence here in Vietnam. And they'll, through our curated roadshow experience, really focus on taking their show on the road so that they can get in front of as many partners in as rapid pace as possible. Lastly, we'll take time at the end to actually reflect on the journey and make sure that we've made advancement in their opportunity with regards to their readiness to scale in and into Vietnam. So that's the overview of the program. I'm really excited for you all to hear from the scale-ups participating themselves. And for now, let me pass it for a step back to my colleague, Will Tang, who will just give a brief on the aims and goals of Oz for Innovation program and how we plug in. Thank you, Justin, for the overview, and really great to be kicking off this session and to see the attendance and engagement. It's really, for me, it's been quite a journey. Quang, who is here today and you'll hear from at MBI Innovations, really helped to kick start a lot of this journey when it went back to 2018 with the Mekong Agri-Tech Challenge. So for those of you who were involved in that, it was a real landmark piece of project that was focused across the entire Mekong region, across Thailand, Myanmar, Vietnam, Vietnam, Laos as well. And so it's really, really exciting to see where it's evolved to, and having a hyper focus on Vietnam is in particular very exciting as a node and an entry point into Vietnam. I have the privilege of, on behalf of the CSIRO, who extends their apology, who can't be here today, but I know that Tom Wood, who's the country director of CSIRO, Ha Nguyen and Ngoc Vu, who have been working tirelessly behind the scenes to kind of support and make sure that this program, they connect us to the ecosystem throughout the program, and really helping us open up the networks in Vietnam to make this program a success. They've taken a very bold approach to back an exciting program like this, which is, in their words, a really unique program in their portfolio of projects that they've funded for Oz for Innovation. So with the Oz for Innovation, as Justin mentioned, it's funded by Australian aid with the core objectives of focusing, objectives of really enhancing the innovation ecosystem in Vietnam to drive localized impact. CSIRO's administering this program, and they're backing projects based on their 3P approach to cross-border partnerships. The first one's around enhancing partnerships for knowledge exchange, where a lot of technology, we've got technologies from across the world helping to bridge the gap in digital agriculture in Vietnam, and help this program really helping to underpin a lot of that work. The second one is around promoting innovation with purpose. Again, the GRAFT program is very much focused on challenges that exist in the Vietnam market and clearly identified by our industry working groups. And finally, crafting possibilities for future development. So again, very much focused on the forefront of innovation and helping to bring that connectivity from the world into Vietnam. Just jump to the next slide. Thanks, Ben. Just to give a bit of a context around the other programs that CSIRO has been supporting, there's two key themes that are emerging in their portfolio of work. One is really focused on building the future digital economy, where some examples there are working on the mangrove ecosystem management, flood monitoring in Vietnam, that is really critical across the Mekong. And then on the right-hand side, which is resilient ag and food systems, is where our GRAFT program fits into their programs and portfolio of work. So we're really glad to be sharing the cross-border programs with other groups that are focused on the vegetable supply chains and cold supply chains in the sector, and also some much more targeted research-focused projects like with management of catfish byproducts in the value chains and processing. So
really glad to be on behalf of CSIRO welcoming the cohort of 9 scale-up ag tech from around the world, and that's enough from me. So keen to pass it back on to Ben and to introduce what we're really here for, which is to hear and meet with our ag tech stars. Thanks, Ben. All right. Yeah, awesome. Thank you very much, Will, and Justin as well, for your presentations and the information and for setting the stage. So now comes the exciting moment. It's time to meet the GRAFT Challenge Vietnam 2021 Cohort Showcase. So we have a really great final cohort this year. Companies apply to GRAFT Challenge Vietnam from all over the world, and the final cohort includes 9 innovators from 7 different countries. So we'd now like to welcome the 9 agrotech companies in the cohort and give them a chance to introduce themselves and their work and their solutions to the audience here. So we're going to go through them in alphabetical order. The first company we'd like to welcome is AgNext. Sorry, I'm sorry, Ben. I would like to invite Mr. Quang, who want to introduce and welcome the guest speakers, the representatives from ministries and other agencies. So I would like to invite Mr. Quang to name the name of the guest speakers, so that we can welcome and start the cohort after that. That's great. So please let me move the mic to Mr. Quang. Go ahead. As we are switching over to Mr. Quang really quick, I do want to mention to everyone listening, in case you missed it in the chat box, I did put a message about the interpretation feature. If you'd like to listen to this in Vietnamese, you can go down to the bottom of the screen and there's a button that says interpretation. If you click on that button, there's a Vietnamese option right there. So everything is being translated for you in real time. So you can listen to this in Vietnamese there. Okay, over to Mr. Quang. Yeah, I think rất là cảm ơn tất cả các anh các chị vào tham gia cái buổi trao đổi ngày hôm nay. Cũng phải xin lỗi các anh các chị là do cái trục trặc kỹ thuật, thành ra là mình cũng không vào trước được, thành ra có một số những cái điều nó chưa không như bình thường. Thế thì mình cũng muốn là các anh các chị nếu như vào cái phần dịch ấy, thì cái phần ở cuối có cái nút cái chữ interpretation ấy, thì anh bấm vào tiếng Anh, tiếng Việt, thì các anh các chị có thể bấm vào cái tiếng Việt nếu các anh các chị muốn nghe tiếng Việt, còn nếu mà ai muốn nghe tiếng Anh thì bấm vào nút tiếng Anh. Thế và cũng rất là cảm ơn hôm nay có cái sự tham gia của các anh các chị từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học Công nghệ, cũng như đại diện của một số tỉnh, thành phố đã cử người tham dự. Thực ra thì cái buổi này tôi không nhìn thấy được cái người ở trên màn hình, thành ra cũng không biết ai vào với ai cả. Ra tôi cũng đã dự rất nhiều những cái buổi họp Zoom rồi, nhưng mà cái buổi họp lần này là cái lần đầu tiên mà tôi không nhìn thấy các cái người tham dự ở trên màn hình, chỉ nhìn thấy một số các cái diễn giả thôi. Thực ra cái này chúng tôi sẽ về chúng tôi rút kinh nghiệm, nếu như chúng tôi có cái gì mà chưa đúng thì cũng rất là xin lỗi các anh các chị. Thực ra cũng lúc đầu cũng có một cái trục trặc kỹ thuật, thành ra là tôi cũng rất là xin lỗi mọi người. Và có lẽ trong cái buổi ngày hôm nay thì ngoài các bạn startup, các anh các chị ở các bộ ngành, các địa phương, còn có một cái cộng đồng rất là quan trọng, đó là các cái doanh nghiệp cũng đã tham dự vào đây. Và tôi là Phan Minh Quang, thì tôi là giám đốc công ty MBI, là một trong cái đơn vị mà tổ chức các cái cuộc thi về thách thức trong nông nghiệp, cùng với công ty Binsto, có cái sự tài trợ của Đại sứ quán Úc. Và cũng như là ngoài các anh các chị ở doanh nghiệp thì cũng có rất nhiều anh các chị ở các trường đại học, các viện nghiên cứu cũng đã tham dự cùng với chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn sự tham dự của tất cả các quý anh quý vị. Và có lẽ chắc các anh các chị làm nông nghiệp thì cũng biết một người, đó là anh Đặng Kim Sơn. Trước đây anh là viện trưởng viện nghiên cứu về nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Hiện nay anh cũng đang làm phó chủ tịch của cái hiệp hội nông nghiệp công nghệ cao. Anh có thể nói một chút về cái nhu cầu và sự phát triển của công nghiệp
và nhu cầu về nông nghiệp trong đối với Việt Nam, nhu cầu về công nghệ đối với ngành nông nghiệp Việt Nam. So I would like to introduce Mr. Đặng Kim Sơn, who is an agricultural leading expert in Vietnam, to share a few words about the need for technology of the agricultural sectors in Vietnam. Hương, can you pass the microphone to Mr. Sơn? Yes, I already opened the mic for Mr. Yeah. Sơn. Yeah. Anh Sơn ạ, mời anh có thể chia sẻ một chút được không ạ? Alo, 1, 2, 3, 4. Dạ vâng, nghe anh Sơn tốt dạ. Vâng. Kính thưa các bạn đại diện cho GRAFT, cho House for Innovation, cho Bộ Khoa học Công nghệ, các bạn đại diện cho Đại sứ quán, cho các doanh nghiệp, cho các cơ quan nghiên cứu phát triển và các vị tham dự cái hội thảo này. Thưa quý vị, Việt Nam là một trong những cái nước mà có cái kết quả phát triển nông nghiệp rất là tốt trong thời gian qua, và đặc biệt là trong cái tình hình mà dịch bệnh hiện nay đấy, thì nông nghiệp đang là cái chỗ dựa cho cả cho nông dân và cả cho quốc gia. Thế thì hiện nay đấy, Việt Nam đặt rất là quan trọng cái vai trò nền tảng, vai trò dẫn dắt, vai trò đột phá của các cái công nghệ số. Tôi sẽ xin chỉ giới thiệu với các bạn về những cái thông tin mà liên quan đến cái nhu cầu về cái việc áp dụng công nghệ số trong cái nông nghiệp Việt Nam trong hiện tại và trong tương lai gần. Nông nghiệp thì ở Việt Nam các bạn đều biết là nó là một nền nông nghiệp mà dựa trên các cái hộ nông dân nhỏ, và doanh nghiệp tham gia trong nông nghiệp cũng rất ít và cũng đa số là quy mô nhỏ. Vì thế cho nên là cái việc kết nối các cái tổ chức này với nhau các bạn đã nghe được chưa? Dạ có ạ. Vâng ạ. Cái việc kết nối giữa các tổ chức này theo cả chiều ngang, giữa các doanh nghiệp, giữa nông dân với nhau, và cả theo chiều dọc, theo chuỗi hoặc là theo vùng là hết sức quan trọng. Và từ khi công nghệ số ra đời ấy, thì nó đã mở ra một cái triển vọng rất là lớn. Thì theo tôi đấy, cái nhu cầu lớn nhất hiện nay đấy, và trong tương lai gần là một phần sản xuất thì là phát triển các cái công nghệ mà như là những cái 9 cái công nghệ mà hôm nay chúng ta sẽ nghe đấy. Đó là câu chuyện mà giúp cho nông nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng là một nền nông nghiệp chính xác, một nền nông nghiệp thông minh. Cụ thể đấy là nó liên quan đến lĩnh vực phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ví dụ như là các cái cánh đồng mở như là ruộng lúa, ruộng màu, cây công nghiệp ngắn ngày, các cái khu vực mà cánh đồng kín như là nhà kính, nhà lưới, trồng rau, trồng hoa, các cái trang trại, chuồng trại chăn nuôi, các cái ao và trang trại nuôi trồng thủy sản, cả ở trong gia đình mà cả ở trên các mặt nước lớn, ở trên biển hoặc trên sông, trên hồ. Rồi là gần đây đi, thì các cái trang thiết bị này, các cái phần mềm này được áp dụng cả trên các khu vực vườn cây ăn quả, cây công nghiệp. Thế và trong tương lai chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ được áp dụng cả về trồng rừng và bảo vệ rừng, cây dược liệu, vân. Thì đầu tiên là cái phần phục vụ sản xuất nông nghiệp trên cánh đồng và trong trang trại. Thì ở đây đấy, người nông dân cũng như doanh nhân ấy, là trông đợi các cái công cụ, các cái phần mềm giúp họ giám sát môi trường, khí hậu, giám sát các cái đối tượng sản xuất như là cây trồng, vật nuôi, quản lý tình hình vật tư đầu vào, quản lý các cái buôn bán sản phẩm đầu ra, và quản lý quá trình canh tác để có thể hỗ trợ họ ra quyết định. Cái điều rất quan trọng là vì đa số là nông dân nhỏ và doanh nghiệp cũng nhỏ,
cho nên là các cái thông tin này đấy, nếu mà chỉ có đưa ra thông tin không thì chưa đủ, tốt nhất là phải hỗ trợ được ra các cái quyết định cho người sản xuất. Cái mảng thứ hai đấy là mảng phục vụ chế biến, dịch vụ và tiếp thị. Thì những cái công cụ hỗ trợ cho việc quản lý chuỗi, từ vốn vật tư đầu vào đến giá cả nông sản đầu ra, tình hình môi trường, tình hình mà vận hành của toàn bộ cái chuỗi giá trị từ người sản xuất cho đến người chế biến và người tiêu dùng. Trong đó đấy thì mọi bên ấy, nắm được tình hình tiêu chuẩn chung, truy xuất được cái nguồn gốc, theo dõi được cái tình hình chu chuyển của hàng hóa, của tài chính, thì tôi nghĩ đấy là những cái điều rất là quan trọng. Một cái điểm nữa trong cái lĩnh vực mà phần quản lý chế biến dịch vụ tiếp thị này đấy là phần quản lý vùng theo không gian. Thì rất nhiều các cái đơn vị sản xuất tham gia trong một cái hoạt động sản xuất, các cái nông trại nhỏ kết nối với lại với nhau trong các hợp tác xã, hoặc là liên kết với lại các cái doanh nghiệp. Thì doanh nghiệp sản xuất thì lại kết nối với doanh nghiệp chế biến, rồi kết nối với doanh nghiệp kinh doanh, rồi với hệ thống bán lẻ. Thì toàn bộ trên cái không gian đấy, quá trình vận chuyển, rồi các cái tình hình diễn biến của dịch bệnh, của thiên tai, của tài nguyên, sử dụng tài nguyên đều được là cần phải theo dõi, nhất là trong cái tình hình mà biến đổi khí hậu. Và bên cạnh đấy là việc quản lý trong từng doanh nghiệp, trong các nhà máy, trong kho tàng, trong các cửa hàng. Và cuối cùng là việc kết nối với thị trường, với người dùng. Hiện nay đây là một trong những cái giải pháp mà người nông dân Việt Nam đã áp dụng, tức là sản xuất nhưng mà gắn với cái sự hiểu biết và sự tin cậy của người tiêu dùng. Ví dụ như là người ta gọi là các cái cánh đồng nhà tôi, các cái vườn ruộng nhà mình ấy, thì làm thế nào mà người tiêu dùng ấy nhìn được, biết được, theo dõi được và tin cậy được vào cái quá trình sản xuất và gắn bó với quá trình sản xuất, để mà bỏ bớt cái trung gian trong quá trình giới thiệu hàng hóa và buôn bán. Thì đây là cái việc mà hết sức quan trọng, mà có thể dựa trên các cái công nghệ mà chúng ta sẽ bàn đến hôm nay và phát triển trong tương lai, để mà kết nối một cách hiệu quả giữa người sản xuất với nhau, giữa người sản xuất với người kinh doanh, và giữa họ với người tiêu dùng. Cuối cùng ấy thì chúng tôi cũng xin báo với các bạn là Bộ Nông nghiệp được lệnh của Thủ tướng Chính phủ đang xây dựng lại một cái chiến lược nông nghiệp mới. Và trong cái chiến lược này đấy, thì cái phần phát triển khoa học công nghệ nói chung, và đặc biệt ấy, là cái công nghệ số, công nghệ tin học là đóng vai trò hết sức quan trọng. Và một trong những cái giải pháp để áp dụng chiến lược này ngay trong tương lai gần là sẽ xây dựng các cái mô hình trình diễn trong từng lĩnh vực một, trong chăn nuôi, trong trồng trọt, trong thủy sản, trong plantation, trong các cái vườn cây ăn quả. Thế thì chúng tôi rất hy vọng rằng là các cái sản phẩm chúng ta bàn đến hôm nay, các mối quan hệ sẽ được xây dựng ngày hôm nay đấy, trong tương lai sẽ được áp dụng vào trong chiến lược và trở thành cái sức mạnh mới cho cái người nông dân cũng như doanh nhân Việt Nam, đưa cái nền sản xuất nhỏ của chúng ta đấy đi vào sản xuất hàng hóa lớn một cách hiệu quả, thông minh và thân thiện với môi trường. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia cái hội thảo này và chúc các bạn mạnh khỏe. Xin cảm ơn các bạn. Rất là cảm ơn anh Sơn ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Theo chương trình thì tôi nghĩ là bây giờ là các bạn làm về công nghệ sẽ trình diễn mỗi bạn khoảng 5 phút về công nghệ của mình. Yes, I would like to invite a representative from Agnex to present your solutions. Welcome, Agnex. Hong, I believe Agnex submitted a video to be played. Neutral. Technology matters most when it is in the service
of a compelling mission. Assessing food has been the hallmark necessity of every financial transaction that takes place at any buyer-seller intersection. Every year, as billions and trillions of food moves through its entire value chain, both buyers and sellers lose significant profits due to the assessment of the financial transaction either being extremely subjective or delayed. 5 months of a farmer's efforts are evaluated subjectively in 5 minutes, leading to loss of pricing and loss of incentive to grow quality food. Admixtures, adulterants, and lesser quality lead to loss of trade, averaging around 10% of trade value. Lack of predictive storage quality estimations lead to 20% of food getting wasted in our supply chains. Lack of instant quality at processing centers lead to average delays of up to 5 days and of 5% of yield loss. Most importantly, it leads to loss of trust of consumer. Ladies and gentlemen, introducing SpecX technology for the food systems of the new world. Using data sciences, we have built the world's most futuristic platform for instant, portable, and accurate food assessments to undertake right financial decisions. It is 100% portable, so we can take decisions on the field. It is made to deliver results in just 30 seconds. It gets commercialized at maximum of 2% play, much lower than the human errors on the field. And very importantly, it has zero consumables. We have developed technology to map every type of food that nature has to offer. We can do instant assessments of leaves like tea and tobacco, solids like wheat, rice, corn and barley, powders like spices, baby food and animal feed, and liquids like milk and oil. And that is just a start. Our chemical assessment technology has been trained using AI to analyze protein, gluten, starch, ash, moisture in various grains like wheat, corn, barley, mustard, etc. Our physical assessment technology has been trained using AI to analyze at fraction of a human assessment time. We have strengthened our classification and segmentation algorithms to go deeper where no one has gone before, like analyzing different types of fine and coarse leaves coming out of a tea garden, which define the quality of tea. We have built LoRaWAN and IoT-based food sensor networks, which measure and predict when the food is losing its quality. This finds applications across storage like silos, cold stores, and warehouses, and post-harvest like curing solutions of tobacco and tea. This journey of building this unique platform required collecting million-plus samples, understanding 1,000-plus parameters, working on 100-plus algorithms, and building integrated devices which deliver on one single platform. And we call it the Qualix, which can be deployed for a particular commodity across the value chain, mapping all kinds of chemical and physical quality. And our business model is pretty simple and clear. We provide technology as a service to our clients who deploy our technology at various points in the food supply chain. Qualix for procurement, Qualix for warehousing, Qualix for trading, and Qualix for food processing companies. Our mission is steadfast and clear. We want to accelerate the world's transition to sustainable food systems. We're happy to partner with organizations who believe technology matters most when it is in the service of a compelling mission. Awesome. Thank you very much for that video. I really enjoyed that. I also want to take this moment to welcome Salil from AgNext, who is in attendance right now, to introduce himself and say a little bit more about the company. So Salil. Sure. Thanks, Justin. Thanks for the introduction, and we are really glad to be present in this cohort. Thanks, GRAFT Challenge, to giving us this opportunity to present our solutions and to see what all expansion opportunities we can explore in Vietnam. AgNext, as outlined in the video, we have a mission to provide rapid quality in the agri industry. Once the food system, once it is harvested, it is stored in warehouses, it is sold across or traded,
So at each intersection point, we want to deploy portable, quantitative, and rapid quality assessment solutions. So we have seen across value chains these intuitive or lab testing methods create a lot of delay in the supply chain, leading to wastage or even leading to a lot of ambiguity in pricing and such assessments. So rapid quality assessment solutions at each intersection is something that we look forward to. Very good. Salil, thank you very much. Okay, before we move on to the next companies in this scale up, I believe we are going to give the floor to one of our partners from BCCI. Let's see, whom do you want to pass over the mic? Yes, vâng, em xin kính mời chị Nguyễn Thị Thương Linh từ Phó Giám đốc của VCCI Cần Thơ ạ. Em đã trao quyền mic cho chị. Em xin mời chị có vài lời phát biểu cho chương trình ạ. Dạ, xin chào anh Justin, chị Ngân, anh Quang cùng tất cả các anh chị em. Tôi tên là Nguyễn Thị Thương Linh, tôi là Phó Giám đốc của VCCI chi nhánh tại Cần Thơ, có địa bàn hoạt động ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tôi rất là cảm ơn GRAFT đã đồng hành, đã cùng với VCCI chúng tôi trong cái việc là thực hiện các cái hoạt động liên quan tới startup, tới khởi nghiệp, và đặc biệt trong chương trình năm nay tại Việt Nam GRAFT Challenge 2021 tại Việt Nam. Thì rất là may mắn tôi tham gia cùng với chương trình ngay từ đầu, thì rất vui chúc mừng các cái công ty được vào cái vòng trình bày ngày hôm nay. Thì nếu như mà chúng ta nhìn vào các cái công ty mà tham gia trình bày ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy rằng các công ty này tập trung vào trong cái lĩnh vực nhằm giải quyết những vấn đề mà đang còn tồn động trong cái lĩnh vực mà nông nghiệp, chủ yếu là những cái thách thức liên quan đến cái vấn đề giúp cho áp dụng công nghệ trong cái nông nghiệp, chế biến, nông nghiệp, thủy sản, cũng như là những cái vấn đề liên quan đến cái biến đổi khí hậu ở Việt Nam nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng trong thời gian tới. Thì thật sự mà nói đây là những cái giải pháp mà khu vực đồng bằng sông Cửu Long của chúng tôi đang rất là cần. Thì chúng tôi đang phải đối mặt với rất là nhiều cái vấn đề trong cái lĩnh vực nông nghiệp, như là chỗ anh Sơn vừa nói. Chúng tôi cần những cái giống, những cái xử lý ứng dụng công nghệ trong quá trình nuôi trồng, sản xuất, chế biến nông thủy sản, cũng như vấn đề là kết nối đầu ra, truy xuất nguồn gốc, và đồng thời ứng dụng những cái công nghệ trong cái vấn đề giải quyết cái này. Và đặc biệt sắp tới chúng ta phải đối mặt với những cái biến đổi liên quan tới biến đổi khí hậu đang ngày càng trầm trọng hơn, và lĩnh vực nông nghiệp thủy sản là cái lĩnh vực bị tác động nhiều nhất. Thì với những cái doanh nghiệp vào vùng trong này như thế này, và với vai trò là cái đối tác hỗ trợ cùng GRAFT 2021, thì chúng tôi cũng đã hoạch định ra những cái chương trình mà chúng tôi có thể kết nối cho các cái doanh nghiệp nước ngoài, cái doanh nghiệp startup trong ngày hôm nay, để tiếp cận với các cái doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, cũng như là đầu tư vào đồng bằng sông Cửu Long, để sắp tới chúng ta có thể hỗ trợ cùng với nhau để đưa những cái ứng dụng này vào đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Tôi xin có một vài cái ý kiến như vậy để dành thời gian cho các cái startup trình bày ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Okay. Awesome, great. Thank you very much. So I think it's time to continue with the presentation of the agritech companies in the scale-ups cohort. So we have heard from AgNext so far. Now it's time to meet the team behind Croppin. See, there we go. There's their information on the slide there. Okay. Thank you. The earlier slide, please. Okay, can we go back one slide? Yeah. All right, great. Well, thank you for the opportunity to present at this forum. My name is Arjun and I head business for Croppin Asia Pacific. Croppin is a 10-year-old fully integrated digital platform headquartered out of India.
is helping agribusinesses to take data-driven decisions. We differentiate ourselves with other platforms because we do not take a piecemeal approach to solving problems. We want to solve problems for the entire ecosystem, solving problems for the farming, lending, supply chain, for the inputs, and certainly the farmers. We are helping our customers to reduce cost of input operations, improve efficiency in operations, yield estimations, crop loss management, traceability, and improving quality, yield, and revenue. For organizations exposed to lending or high risk, our platform also helps with farmer and plot level risk assessment in terms of crop yield, disease prediction, climate change, amongst others. We have primarily two approaches to solve challenges. One is digitize the entire ground operations, the farmers, extension officers, crop and varieties, farmer organizations, businesses, etc., and utilize satellite, weather data, IoT data, and big data to provide predictive and prescriptive analysis. Over the past 10 years, our platform is being used in over 52 countries, including Vietnam, impacting more than 225 businesses and 7 million farmers. And we intend to impact close to 20 million farmers in the next 3 years. Next slide, please. Through the support of GRAFT, we would like to work with all the stakeholders within Vietnam, understand their specific business challenges, collaborate, and solve problems. We would also like to promote the value of digital agriculture and promote a sustainable ecosystem. Thank you so much, everyone. Thank you very much for that. Okay, awesome. So let's keep on moving through the pitches here from the different scale-ups. We've heard from Cropin just now. Let's see, let's pull up the next. I believe the next scale-up is EveryPig, and actually EveryPig has sent in a video, which we're going to go ahead and play for everybody right now. Xin chào, I'm Chris Bumbles, founder of EveryPig. EveryPig's software that helps pork producers better communicate with their farms, improve response times to pig health challenges, and lower their mortality rates. The team at EveryPig is excited to have been chosen to participate in the GRAFT Vietnam Challenge, and we want to say thank you for the opportunity to be here today. Vietnam has one of the most dynamic pork production industries in the world right now, and I believe that technology provides a real opportunity to give Vietnamese producers that competitive edge that they're looking for. EveryPig's thousands of users around the globe vary from pork producers to swine management companies to veterinary clinics to nutrition companies who are looking to offer value-added services to their customers. So by now you might be thinking, how does it work? At its core, EveryPig digitized paper barn records. Forget about those stinky pieces of paper that are being mailed or faxed into a centralized office once a month, where usually they get filed into storage and never seen. Now caregivers complete digital daily checkups on their phones, tablets, or computers, giving veterinarians and production management real-time insight into what's happening on all of their farms. Once a digitized daily checkup is submitted by the caregiver, veterinarians and production managers receive an alert if something important is reported in that daily checkup. Take, for example, 5 sudden mortalities overnight. They then use EveryPig's farm feed to analyze the issue reported and communicate directly with the farm, many times making real-time diagnosis right there over the computer. Why go digital now? Well, telemedicine is playing an important role as we continue to deal with COVID-19 and in many areas, African swine fever. Why go digital now? Well, telemedicine is playing an important role as we continue to deal with the COVID pandemic and in many areas, African swine fever. Biosecurity is on the top of all of our minds, and EveryPig is proud to help customers stay socially distanced and better connected to their farms than ever before. EveryPig's telemedicine capabilities help put users in constant communication with all of their farms. At EveryPig, our mission is to serve animals, producers, and consumers while improving animal health and welfare and increasing transparency in the food chain. So if you're looking for a solution that helps you lower your mortality rates and improve communication with farms, get in touch with us at everypig.com or find us on LinkedIn, Twitter, or Facebook. We're looking forward to meeting you. Great.
Thanks to Chris, who was not sending this video because he couldn't be bothered to join, but because it's 3 a.m. in Miami. But really, really excited to have his solution for the piggery space here in Vietnam. Absolutely. Awesome. Well, it's time to hear from the next company. Up next is Hill Ridge Technology from Australia. We're looking forward to hearing a little bit about them. Hi, I'm Dale Schilling. First slide, please. I'm the CEO and co-founder of Hill Ridge Technology. We developed a digital platform to help farmers buy affordable weather insurance. This is insurance against extreme climate events that local insurers may not cover: drought, typhoons, heat stress, too much rain. It's a $70 billion problem that affects farmers all around the world, including 16 million farmers in Vietnam. The insurance industry calls it the climate protection gap. Traditionally, insurers base their premiums based on broad geographic characteristics. Our software analyses the weather history and provides specific pricing for that location for a weather insurance product, and we do it in seconds. And once the farmer pays their premium, they're covered. If that weather event occurs, their payout is fixed, fast, and guaranteed. Next slide, please. The insurance is parametric, based on temperature. So too hot, too cold, or rainfall, too wet, too dry, or distance from the typhoon. It's based on algorithms, and it's automated, which reduces the variable cost and minimum contract size, making it affordable for farmers, for people, and for small businesses in Vietnam. Next slide, please. We launched in Australia last year, and last month we signed with Mitsui Sumitomo Insurance and Marsh, the world's largest insurance broker. Climate change means that catastrophic weather will hit our farms at an increasing rate. Our hope is that this product can provide greater peace of mind and financial resilience for farmers and the communities they live and work in. We're excited about the opportunity to expand into Vietnam and look forward to collaborating with you as part of the GRAFT Challenge Vietnam 2021 program. Thank you. Awesome. Thank you very much for that. Okay, let's go ahead and move up the slides here. There we go. All right, great. Up next is Jala Tech from Indonesia. And we have Liris here from Jala Tech to introduce some more about the company. So welcome. Thank you. Xin chào. My name is Liris, CEO and co-founder of Jala Tech. I'm from Indonesia. Jala uses data-driven technology to help shrimp farmers increase productivity in a sustainable way. As we know, shrimp are one of the most lucrative aquaculture sector, which Vietnam and Indonesia, if we combine, has $5.5 billion market size. We are the number 1 and number 2 top producer in Southeast Asia, apparently. Shrimp production is unpredictable. The factors are related to shrimp disease, biosecurity, climate change, and water quality issues. And loss due to the shrimp death is estimated around $20,000 per hectare. To assist farmers in improving its performance, Jala Tech built a digital ecosystems. We help shrimp farmers improve their productions, and we help the market access for farmers to connect with the processing company. With Jala, farmers now can track their farms online, real time, because we develop monitoring platform so that farmers can access it through a mobile phone everywhere. We also develop an IoT water quality monitoring sensors that collect for water parameters that sends data directly to the apps. The Jala apps then articulate the data come from water quality device, also any other data inputted into the mobile app like feeding data, sampling data, and so on. We transform it into insights such as recommendation system for farmers to take action based on the data. We also provide shrimp growth and harvest predictions
and other features like data analytic for farmers to understand better what's happening to the farms and so on. Through recommendations for farm practice change, our farmers have increased the yields by 30%, which means more profit for farmers. And then we're also lowering their FCR by 18%, which means less carbon footprint for the environment. And since launch in 2019, we have collected 9,000 shrimp ponds data cycles, onboarding more than 10,000 users, around 20% as monthly active users, mostly from Indonesia at the moment. And we partner with feed mills companies, processing companies, and insurance. And from thousands of data cycles that we collected through our dashboard, as you can see here in the presentations, we create Stream Indonesia monitoring platform. We can now see the predicted stream biomass per area in Indonesia. We can know the stream growth in each area, stream disease report per area, water quality report per area, and much more monitoring parameters that we can track from our monitoring platform that actually can benefit both the farmers and the stakeholder. We also currently has a project sort of like a stream traceable data. We want to build traceability from farm to table. We have the data coming from hatchery, stream farms, local supplier up to processing company through our system. And I think we just started a collaboration with one of the company here called Tifa to provide the whole full traceability system from farm to table, hoping to also implement it in Vietnam. To create Stream Vietnam monitoring dashboard that can benefit farmers and stakeholders in Vietnam is one of our goals. Therefore, we hope by joining this GRAFT Challenge, we can improve our presence in Vietnam. And we're looking forward to work with stream industry here in Vietnam. For example, Vietnam Stream Association Alliance, Food, and also Amimex. Jala provides the end-to-end solution for stream industry, which means that we want to improve stream production in more tech-savvy and sustainable so that we can eat safe and traceable streams. So thank you. Laris, thank you very much for that. You briefly mentioned Cultiva. Yeah. Yes, great. And awesome. We actually have Manfred here from Cultiva to give us the introduction to his company. So Manfred, I'd like to welcome you now. Thank you. Yes, my name is Manfred. I'm the CEO of Cultiva, and unfortunately you cannot see me here on the Zoom call. I put myself in a suit and tie, sweating in Jakarta in my home office garden, and yeah, would like to present you a few slides, 2 slides actually, about Cultiva. So how does it work? So Cultiva is an integrated agriculture technology company. We're based in Indonesia, Jakarta, and we're developing software tailor-made for our clients and clients' suppliers, IoT, and then also providing it as software as a service. We also have a digital finance and e-payment system integrated. We support our clients as well with land use mapping and big data analysis. And as a big effort and competitive advantage, actually, we have our own boots on the ground. So in Indonesia, we employ more than 350 field agents. They are engaging with our clients, their suppliers, and the smallholder farmers to verify each and every single plot. We are managing several internal management systems for our certified producers and suppliers, and providing supplier training and coaching. As always, as you know, if there are field verifications, there are shortcomings. On our client side, we work with, let's say, everyone across seed to table, including the smallholder farmers, processors, manufacturers, input suppliers, and in terms of funding, not only the private industry finances projects with us, but we also have some donors, NGO impact funds, and even going into carbon credits. Now, how does it work? Next slide. So we are very, very keen to start working together in Vietnam with selected private businesses and smallholder farmers. You can't see on that slide there the arrows colors, so let me shortly explain how the whole thing works.
from seed to table. On bottom right side, we have the agri-inputs manufacturers. They providing inputs, agri-inputs, the blue arrows to agri-input distributors, and then the kiosk, the shops in the field distributing these inputs to smallholder farmers, and then the yellow arrow in the different direction, everything they buy from those input shops through this farm retail application, they can pay cashless. So cashless payment system is integrated from a fertilizer factory to a smallholder farmer. Then the farmers produce anything which grows on the tree or on the ground. Then they sell it to post-harvest and collection centers. There, every single transaction will be registered in the farm gate application for a full traceability from farm to factory through trade quality control, processing, manufacturing, and in the end to the retail and consumers. And as you know, one of the main challenges smallholder face, not only in Indonesia and Vietnam, but most of the world, is access to information. So farmers have a farm cloud application where they can access all the data within our cloud platform, quality trace, but also crop-specific platform solutions for cocoa, palm, rubber, seaweed, vanilla, and so on. So they can access information, learning and training material, but also applying for loans. Similar to small medium enterprises using farm retail and farm gate application, they can apply for local financial institutions loan. And we, Cultiva, as I mentioned before, we have our field agents, agronomists in the field. They verify every transaction for verified cash flow planning with the smallholder farmers, but also the due diligence for financial institutions to effectively provide loans in rural areas on a low cost agreement with financial institutions. That summarizes the Cultiva interventions. We currently work with more than 350,000 smallholder farmers directly together, and we are keen to scale up to 500,000 farmers by the end of this year, especially also with selected business partners from input to market in Vietnam. Thank you very much. Manfred, thank you very much for telling us about Cultiva. All right, now let's switch gears and go over to Thailand. We're going to hear a little bit about Listenfield. They are a Thai agritech company, so we'd like to give the floor to them now. Hi, it is an honor to be selected to bring a Listenfield solution to Vietnam farming communities. And I hope everyone is well and keeping safe. I am Lasalin, CEO and co-founder of Listenfield office in Thailand and Japan. As many of you already know, can you go to next slide, please? Yes. As of you already know, agriculture is a business that have to cope with uncontrollable uncertainties like weather, yields, price, regulations, policy, and so on, and need to interconnect with several stakeholders. For farmers in Vietnam, farmers cope with uncertainties by over-applying fertilizers and pesticides, thinking that it will greatly reduce the risk of low productivity. However, it turns out in high operational costs and, more importantly, food safety and environmental issues. For cooperatives, they are facing challenges on management capability and how to improve engagement with farmers. For buyers, they are facing challenges in making contracts with qualified farmers in stabilized productivity. We, Listenfield, intend to address this issue through the precision farming ecosystem. Our precision farming ecosystem finds solutions for all stakeholders, enabling more efficient farming management and operations. Here is how Listenfield works with stakeholders on both sides, farmers and agribusinesses. On data collection, we can help you collect relevant data from soil, climate,
farm data, field condition from satellite imagery using our API platform. Alternatively, data can be collected from your existing farmers client platform, or we can apply mobile application for your farmers to record their farming activities. Modeling and scenarios predictions. We apply our models to undertake important analysis, such as forecasting yields, predicting local seasonal climate, assessing weather stress in a field, crop state analysis, generate crop inventory or tree inventory with high-resolution satellite imagery. These predictions, estimations, and analysis of key variables help better farming and operation decisions. Next, we improve farm management. Aggregating data from all your farms and fields in one place and in such a way that you can visualize and identify crop health across fields and track activities across farms. This will improve communication and management, especially with many participants are involved, like farmers, cooperative, and buyers. Next, breeding more and better crops faster. Our genomic selection platform will shorten the time needed to breed new and better crops that are resilient and more adapted to specific environmental conditions existing in your farms or in Vietnam. ListenField is accessible on software as a service dashboard designed to provide ease of use, giving you all the important information you need for operating and managing your farms and your communities. The analysis and prediction that we provide to accompany the up-to-date information will enable you to make optimal decisions in a timely manner. We are here to looking for partnership and customers who have the same goal that want to improve farming communities, improve the food safety and environmental conditions in Vietnam together. Thank you very much. Thank you very much, Rasarin. And welcome to the challenge cohort this year. All right, great. Let's go over to Israel. I'd like to welcome Efrat, who is going to tell us a little bit about Sufresca. Hello, everybody. Very pleased to meet you all. My name is Efrat, and I'm the CEO of Sufresca. And I'll be very happy to present Sufresca to you. Can you move to our slides, please? So Sufresca develops edible coatings for fruit and vegetables in order to prolong shelf life and to help create a plastic-free world. Our costly food loss and waste is a thing of the past. So what is edible coatings? We use edible coatings to guard the fruit and the vegetable in order to prolong shelf life. And as you can see in the pictures, take a look at the peppers at the left. Basically, you see nice pepper and the other one that looks like a pepper that you don't want to consume anymore. And this is the meaning of edible coatings. Edible coatings, you don't want to notice it. You don't want to know that it's over there. So the good news is that our edible coatings, you cannot notice. There is no smell, no taste, no flavors, and the fruit and the vegetable just can live more time. And in average, about like 2 weeks or 3 weeks more. And this is the reason why you don't need to use plastic anymore, because usually you use plastic
packaging in order to prolong shelf life. It's not only the practical reason of using packaging, is also to prolong shelf life. And now, because you have the option to use edible coating on the food and the vegetable, you can start using all the degradable packaging, like paper packaging, because the coating prolongs the shelf life. And then you can use packaging only for all practical reasons. So you can see on the right, the mango, for example. On the left, it's coated. On the right, it's uncoated. And also like bulbs have onion and garlic. All of them, we can prolong shelf life, and therefore the market can use the vegetable and the fruit also in the local market and to prevent the waste and the loss. Usually, most of the territories, they want to use edible coating for export, because when you export the vegetable and the fruits, you need more time in order to enable it to reach the market. But I believe that in Vietnam and in many other territories, they use the edible coating also for the local market, because we have a lot of waste and loss in the local market also, in all the way from the farmer to the supermarket. Can you move to the second slide, please? So the solutions that we have today is to pepper, tomato, cucumber, mango, and avocado, meaning you can put the edible coatings from the packing houses, from the first step of the journey of the fruit and the vegetable, from the grower, and then it goes all the way to the supermarket and to the consumer when it's already coated. Now, as you see, you don't even know that the coating is over there. And of course, the most important thing is that all the ingredients of the coating are all edible and all regulated in the EU and from the FDA as food. We don't use ingredients if they are not regulated as food from the first place. Now, the regular way that you put the coating on the fruit and the vegetable is in the packing houses. You can see there in the picture example of one of the standard equipment, and the little drops over here, I don't know if you can see, the white drops is the coating, and it goes on the fruit and the vegetable, and at the end of the application line in the packing houses, it's dried for a few seconds, and then you don't notice anymore that there is something on the fruit and the vegetable. We use all the standard and simple equipment you already have in the packing houses. And this is one of the uniqueness of Sofresca, that it's very easy to integrate, very easy to use it, and you don't have to buy any specific expensive equipment. Now, the most important for us is to be familiar with the local market in Vietnam, to know more about the need in Vietnam for what fruit or vegetable is needed more to use the edible coating, to be familiar with the distributors in Vietnam and the exporter from Vietnam to other markets. And of course, the chains, the supermarket chains that at the end will sell all the fruit and the vegetable that's been coated. So you can reach us in our website, of course, sofresca.com, or through this platform, or directly to me in the LinkedIn, and I will be happy to answer any question and to be in contact. So thank you very much. Thank you, Efrat. Thank you very much for that. Awesome. Okay, we are going to move on to talk to one final company here. I'd like to introduce Long Lê from Tep Bach, which is a Vietnamese company, which is in this year's GRAFT Vietnam Challenge 21 cohort.
So Lei, are you ready? Hi, can everyone see me? Can you hear me? Yes. That's wonderful. So, hi, it's great to have an international cohort with us here today. And with that, good morning, good afternoon, and good evening to everyone. And I just want to start off by giving a big thank you to the organizer, the representatives from organizations across Vietnam, and a big congratulations to all the Scale Up participants in the GRAFT Challenge. And without further ado, what we have here is the overview of the aquaculture value chain in Vietnam. And as you can see, there are a lot of middlemen involved here, agencies and dealers to be specific. And this introduces unnecessary inefficiencies in the optimization of the operation of the value chain, hence driving up the cost for the end consumers and making lives harder in general for our farmers. This is where we come in. TapBack is a high-tech aquaculture management platform. We are from Vietnam, and we are proudly doing our best to bring meaningful technological innovations and transformations to the Vietnamese aquaculture industry. Right now, we are building a vertically integrated platform of technology solutions to transform the aquaculture industry. Our products focus on first to reduce risk, reduce labor costs, simplifying farm operations by introducing automation. Next, second, to develop an e-commerce platform that can control input material costs, bringing higher quality materials and more choices to the farmers. Next, third, to build gradually an exchange platform to help farmers avoid precarious output prices, bring about traceability, and better optimize logistics. And next, with enough data, we are hoping to build a rating system where we can bring in finance and insurance services to further scale up and support smallholder farmers. Next. And most importantly, this will be backed up by tapback.com, which we have built up over the years to become the most popular aquaculture website and media channel in Vietnam. Next. Right now, we are at the phase of deploying a complete IoT integrated ecosystem to introduce automation into the farming process. And we have devices such as Advisor, our smart water quality monitoring device with 24/7 real-time measurement data, smart warnings, action recommendations, and an international patent for self-cleaning and maintenance of the sensor probes. Then we have Cabinex, a smart electrical controller that can connect to all electrical devices in a pond to introduce remote control and automatic scheduled operations. And finally, we have our software app, FarmX, an easy-to-use farm management application, fully integrated with our IoT devices, helping farms to automatically record farm logs and optimize production activities. Shrimp and pangasius farming represent more than $5 billion in Vietnamese aquaculture production value. And water quality management and automation in aquaculture farming alone is estimated to be a $700 million sector in Vietnam. We look forward to further collaboration and partnership to bring our solutions to the wider market through the GRAFT program. Thank you. Awesome. Thank you very much for introducing TapBack. All right. Great. Well, it was awesome to hear from all the scale-ups, and it's not the last that we will hear from them today. But for now, we actually want to shift gears and get to hear from some of our critical industry partners, partners that have been working with the GRAFT program. They will share some of their experiences and expectations for the GRAFT program and also pose some additional questions to our scale-up cohort. So with that in mind, I'd like to have Mr. Quang go ahead and introduce the partners that we have with us here today. Cảm ơn các bạn
startup. Và có lẽ là để bắt đầu phần hỏi đáp thì tôi xin nhường lời cho một số các anh chị đã tham gia vào cái nhóm gọi là nhóm Industry Working Group để xây dựng cái đề bài cho các bạn startup đưa ra các giải pháp này. Thì ở đây có chị Linh ở VCCI Cần Thơ, chị Linh đã chia sẻ với chúng ta rồi. Có anh Xuyên ở Minh Phú, có anh Hùng ở VCMEX, và có anh Trung Anh ở Pan Group, và anh Lê Đình Huynh ở Hiệp hội Tôm Bền Vững Việt Nam, và Liên minh Tôm Sạch và Bền Vững Việt Nam. Và có lẽ là nếu có thể tôi mời mỗi anh có thể chia sẻ được một vài phút về các cái giải pháp đã trình bày ngày hôm nay được không ạ? Có thể mời anh Xuyên ở Minh Phú được không ạ? Xuyên có đấy không Xuyên này? Có lẽ mời trong lúc anh Xuyên chuẩn bị thì có lẽ mời anh Hùng ở VCMEX được không ạ? Hương em chuyển mic cho mọi người hay như nào chưa? Xin lỗi anh, nhưng mà anh Hùng có thể là chưa tới được cái buổi webinar ngày hôm nay ạ. Dạ. Thế mời anh Trung Anh đi, Trung Anh của bên Pan Group, giám đốc về công nghệ của Pan Group. Trung Anh có đấy không Trung Anh? Anh không nhìn thấy em. Hương ơi, em biết là có ai ấy, thì em mời anh được không? Tại vì anh không nhìn thấy ai ở trong cái màn hình cả. Dạ em nhìn thấy anh Lê Đình Huynh, anh đã Huynh. có trong vâng. Thì em chủ động của anh được không? Tại anh không nhìn thấy ai cả. Huynh ơi. Nếu mà các chị ở ban ở nhóm chuyên trách mà chưa chuẩn bị được thì có lẽ chúng ta sẽ mời tất cả các anh các chị tham gia cái buổi hội thảo ngày hôm nay có thể cho biết ý kiến hoặc là có đặt những câu hỏi đối với các bạn trình bày được không ạ? Và em trong đây lúc Quang ơi. Huynh trao đổi đi. Huynh có ý kiến gì không? Hỏi gì thêm không? Có nhiều giải pháp anh thấy liên quan đến cái ngành thủy sản mình đấy. Vâng, rất là cảm ơn anh Quang, cảm ơn ban tổ chức đã cho phép chúng tôi tham gia cái buổi hội thảo rất là bổ ích này. Qua mấy bài trình bày đó thì tôi là tự giới thiệu, tôi là Lê Đình Huynh, Tổng thư ký Liên minh Tôm Sạch và Bền Vững Việt Nam. Những cái mối quan tâm nhất của chúng tôi hôm nay đó là những cái công nghệ mà có thể áp dụng vào ngành tôm. Thì đây tôi thấy được là nổi bật lên có hai cái công nghệ, đó là công nghệ của Indo, Zatech đúng không ạ? Zalatech, và một cái công nghệ của Việt Nam đó là Tiếp Bạc. Nhìn chung và nghe các anh trình bày một cách tổng quan thì tôi thấy là các cái giải pháp công nghệ này có thể giải quyết được rất là nhiều cái thách thức trong ngành hiện nay, đặc biệt là cái vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu. Thì xin được hỏi hai câu hỏi cho cả Tiếp Bạc và Zatech. Những cái chỉ tiêu về môi trường nào mà các anh các chị đã quan trắc tự động được, và các cái dữ liệu đó giúp như thế nào cho người nuôi giảm rủi ro về dịch bệnh và nâng cao cái hiệu quả nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là trong nuôi tôm. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai đó là các cái khuyến nghị của các anh ở đây dựa trên chủ yếu là yếu tố nào, và
có phải chăng đây là các yếu tố nội suy và cái tính chính xác của nó như thế nào? Bởi vì các chị biết là việc nuôi tôm mà chúng ta chỉ cần khuyến nghị mà nó chệch một chút thôi là cái hậu quả rất là lớn, thiệt hại rất là lớn. Thì như vậy thì cái trách nhiệm của cái việc khuyến nghị đối với cái việc hiệu quả an toàn cho người nuôi như thế nào, ở đây các anh các chị có đã tính đến cái vấn đề này chưa? Vâng, xin phép được 2 câu hỏi như vậy. Alo. Dạ, xin anh Quang cho phép em phát biểu nhé. Em xin anh Quang ơi, cho phép em phát biểu chứ. Rồi. Dạ vâng, em xin mời anh. Yes, please, Long, great. Xin chào ban tổ chức, xin chào mọi người. Rất là chúc mừng các cái diễn giả đã trình bày các cái phần trong các cái tab này. Tôi rất là vui khi tham gia cái hội nghị này. Tôi chuyên môn phú là chuyên môn của tôi cũng lớn dẫn là con tôm. Tôi cũng rất là ấn tượng trong hai cái bài phát biểu về công nghệ của Zala và tép bạc. Tép bạc thì ở Việt Nam tôi cũng theo dõi cái quá trình phát triển cũng khá lâu rồi. Tôi cũng rất là ấn tượng khi quá trình phát triển các bạn, và đặc biệt là các bạn đã vào được chọn cho một trong chính những cái tab trong phát triển chương trình này. Đối với Minh Phú thì chúng tôi là công ty sản xuất tôm lớn nhất Việt Nam trong rất nhiều năm rồi, và cũng hàng đầu trên thế giới chuyên về lĩnh vực con tôm. Thì để áp dụng công nghệ thì Minh Phú đang rất là cần. Minh Phú đang tìm kiếm, đang tự đi tìm kiếm cũng có, tự xây dựng cũng có. Nhưng mà đến thời điểm này thì cũng xin nói Minh Phú chưa có hoàn chỉnh những cái công nghệ của mình. Hy vọng là với những cái giải pháp công nghệ tốt thì chúng ta sẽ có thể bàn sâu hơn trong vấn đề này. Liên quan tới Minh Phú thì tôi chỉ xin hỏi 2 vấn đề thôi. Cái thứ nhất là các anh chị nhận định như thế nào về cái tính bảo mật về dữ liệu. Ví dụ như giờ tôi quản lý 2.000 hộ dân đi, hay là Minh Phú hiện tại có khoảng 40-50 ngàn hộ dân. Như vậy thì chúng tôi quản lý một cái bộ dữ liệu khổng lồ, vậy thì cái tính bảo mật của nó như thế nào? Chẳng hạn như Minh Phú có quyền sở hữu, nếu mà hợp tác với quý vị thì Minh Phú có sở hữu được cái bộ dữ liệu đó hay không, hay nó lại chạy trên cái phần mềm public của các anh chị. Cái thứ hai nữa, Minh Phú rất là quan tâm với cái chuyện là làm sao để thống kê được cái tôm nguyên liệu chẳng hạn ở đồng bằng sông Cửu Long thì mới biết được cái từng cái size cỡ, thì lúc đó mới chủ động cái vấn đề thu hoạch. Xin cảm ơn. Tôi xin nhắc lại, tôi tên là Lâm Thái Xuyên, tôi là giám đốc doanh nghiệp xã hội Minh Phú. Tôi đến một công ty con thuộc tập đoàn thị xã Minh Phú. Xin cảm ơn. Cảm ơn Xuyên. Okay, great. What I want to do. Oh, I'm sorry to cut you off. Có lẽ là trước khi tôi xin mời anh Trung Anh là giám đốc kỹ thuật, giám đốc về công nghệ của tập đoàn Pan Group có thể chia sẻ một số câu hỏi, sau đó thì sẽ mời các bạn startup trả lời được không ạ? Mời anh Trung Anh ạ. Cảm ơn anh Quang. Anh nghe rõ không anh ơi? Có, nghe tốt. Vâng. Cảm ơn anh Quang và cảm ơn phần trình bày của các công ty đã được lựa chọn vào trong cái phần 9 công ty đã được lựa chọn bởi GRAFT. Thì tôi là Trung Anh, giám đốc R&D cũng như là phát triển kinh doanh của tập đoàn Pan. Thì tập đoàn Pan là một cái tập đoàn về nông nghiệp và thực phẩm hàng đầu Việt Nam. Thì hiện nay chúng tôi kinh doanh trong các cái mảng nông nghiệp, chế biến thực phẩm và phân phối. Ở cái mảng nông nghiệp thì hiện nay chúng tôi là công ty hàng đầu ở trong lĩnh vực giống, cung cấp cái giải pháp nông nghiệp cho nông dân cũng như là các cái bảo vệ thực vật thì đứng thứ 2 của Việt Nam bây giờ. Và chúng tôi cũng có một số các cái liên doanh với cả các cái
bên Nhật để sản xuất hoa cúc và xuất khẩu sang thị trường Nhật. Trong mảng thủy sản thì hiện nay chúng tôi cũng tham gia vào lĩnh vực nuôi, chế biến và xuất khẩu tôm. Thì hiện nay tập đoàn có công ty Sao Ta là ở trong Sóc Trăng, và cá tra thì có một công ty ở Bến Tre. Thì cái định hướng của phía bên tập đoàn thì mọi người cũng như là cái định hướng chung của cái ngành nông nghiệp Việt Nam là muốn nâng cao các cái hiệu quả sản xuất của nông nghiệp dựa trên cái nguồn lực hạn hẹp của doanh nghiệp cũng như là của đất nước. Thế thì việc mà ứng dụng khoa học công nghệ là một cái hướng đi tất yếu trong cái ngành nông nghiệp trong cái thời gian tới. Thì hiện nay cái định hướng thì rất là quan tâm đến những các cái công nghệ mà có thể nâng cao các hiệu quả, ví dụ như là nâng cao các cái chất lượng hoặc là nâng cao sản lượng, cũng như là đảm bảo được giảm thiểu được các cái rủi ro trong quá trình nuôi trồng. Thì chúng tôi cũng rất là quan tâm đến các cái giải pháp về nông nghiệp số. Hiện nay thì chúng tôi cũng tiếp cận được với rất nhiều các cái giải pháp về nông nghiệp số. Thì tuy nhiên thì hiện nay những cái chúng tôi nhận được thì nó mới đang ở cái gọi là concept, chứ chưa có nhiều các cái chứng minh cho cái hiệu quả khi mà triển khai cái hệ thống này vào trong cái thực tiễn sản xuất. Thì ngay cả cái phần trình bày của các công ty thì hiện nay thì chúng tôi cũng có gặp một số công ty đã tham gia vào cái GRAFT và để chứng minh được cái concept của các bạn đưa vào thực tiễn nó hiệu quả hay không bằng con số. Ví dụ như là bạn có thể tăng được bao nhiêu % năng suất, ví dụ có thể bạn giảm bao nhiêu % giá thành, và bạn nâng cao chất lượng như thế nào. Thì như thế thì mới có thể thuyết phục được các cái doanh nghiệp Việt Nam họ có thể ứng dụng các cái công nghệ của các bạn. Do vậy thì có một câu hỏi tôi muốn đặt ra đối với cả các cái bạn cung cấp các cái platform về kỹ thuật số trong nông nghiệp là liệu các bạn có kế hoạch hoặc là các bạn có sẵn sàng cho những cái chương trình mà làm thử nghiệm tại các cái công ty ở Việt Nam hay không. Thì những cái thử nghiệm này nó sẽ tốn chi phí và chúng ta sẽ phải thảo luận xem cái cách chúng ta phối hợp với nhau để làm thử nghiệm cụ thể như thế nào. Thì đấy là cái câu hỏi thứ nhất. Và cái câu hỏi thứ hai thì cũng khá là tương đồng với cả bên anh Xuyên ở bên công ty Minh Phú, đó là cái tính bảo mật. Tại vì hiện nay thì khi mà các anh đưa ra các cái platform để cho và tiếp cận với cả các công ty thì có một cái điều mà chúng tôi e ngại về tính bảo mật, vì khi đó thì các cái mạng lưới về khách hàng cũng như là mạng lưới về nông dân chứ các thứ của chúng tôi thì sẽ vào cái platform này. Thì hiện nay nó sẽ là và cái platform lại own bởi chính các bạn chứ không phải là bởi chúng tôi. Thế thì đâm ra là sẽ có một cái e ngại khi mà bắt đầu tham gia vào những cái chương trình như thế này. Thì tôi xin nêu một số các cái thách thức mà các bạn sẽ phải đối mặt trong tương lai. Ngoài ra thì với cả các công ty được lựa chọn thì tôi cũng sẽ muốn tiếp cận thêm với cả các cái công ty, ví dụ như hiện nay tôi đã làm việc với cả Cropin của Ấn Độ, và tiếp theo thì tôi cũng muốn tiếp cận với một công ty nữa là Zala để chúng tôi có thể trao đổi thêm xem cái khả năng chúng ta có thể phối hợp với nhau làm gì trong cái cải thiện các cái vấn đề nuôi tôm ở trong đồng bằng sông Cửu Long. Xin cảm ơn mọi người. Rồi, cảm ơn anh Trung Anh. Có lẽ là bây giờ tôi xin mời các bạn mà có cái giải pháp công nghệ có thể chia sẻ. Xin mời, có lẽ là mời Zalatech và Tép Bạc. Xin mời Zalatech, sau đó Tép Bạc chuẩn bị. Và sau đó thì nếu các bạn khác có chia sẻ thêm hay là có trả lời thì tôi sẽ cũng mời các bạn tham dự luôn. Thank you so much. Thank you so much. So first of all, I want to directly answer Mr. Hyun from Vietnam Sustainable Stream Alliance. The first question is about sensors. Our IoT water monitoring sensors consist of 4 parameters that measure pH, salinity, temperature, and oxygen level.
sorry, yeah. So the first question from Mr. Hunge about the sensors. From our IoT water quality sensors, we measure 4 parameters: pH, salinity, temperature, and oxygen level. Those are critical physical parameters that the shrimp farmers need to understand on a daily basis. And then the next question about the system accuracy. The sensor's accuracy is dependent on the sensors provider. However, because our core technology is the software, the analytical part, the accuracy to predict the biomass is around 87%. The accuracy to predict the water quality in the next 7 days is around 90%. The accuracy to predict the survival rate is around 85%. The accuracy to predict the harvest, how much the farmers will harvest and when they should harvest, is around 93%. And there's a lot of other predictions with the different accuracy from our system. We calculate this accuracy from 8,000 data cycles that already come into our dashboard and platform from around 4,000 shrimp farms in Indonesia. So because our core technology is data analytic, this is where we offer to the farmers, for example, the recommendation system. The accuracy for recommendation system that you mentioned in your questions is also something that we're working on. The recommendations that we provide for farmers is, for example, if the pH fluctuations in the morning and evening is beyond 0.5% with the salinity is lower than 20 ppt, for example, then we need to provide some of other treatment to the ponds. And the other recommendations that quite general for shrimp farm Indonesia. We're working on algorithm at the moment. This recommendation is suitable for shrimp farmers in Indonesia, mainly in Java, Lampung, and Sulawesi area. However, if we want to implement this recommendation system to Vietnam, we need around 500 data cycles point to make this accuracy for recommendation system beyond 80%. The second question from Mr. Kuyent from Minfu. The questions about data security. Our data, the farmers' data that being inputted into our platform is stored in the cloud that we store in Singapore. The security is something that we embed into the system, where each of data for the farmers is belong to the farmers itself. The data that being used to predict in our algorithm that being present in Shrimp Indonesia monitoring, this is anonymous data from farmers in Indonesia without having their identity report data to our system. So we ensure the data security, the data security being there for farmers. And then the third question from Mr. Trung An, I think also around this availability for Jala to perform or to conduct a pilot project in Vietnam. We are ready as our scale for the startup right now. We're ready to go to Vietnam. However, we approximately need another 6 months to convert the language barrier from our platform from English to Vietnamese before we enter to Vietnam. This is something that we can working with Vietnam's company as well. The other thing is currently we also working with one of our partner in Vietnam called Fresh Studio. We conduct some of pilot project previously in 2019. However, we stopped this pilot project during the pandemic. We definitely want to continue our project to Vietnam later on in 2022, hoping for this pandemic to be over soon in Southeast Asia. Thank you. Great. Có lẽ là tôi xin mời bạn Tép Bạc ạ. Bạn cũng có một cái. Dạ. Rồi cảm ơn câu hỏi của mấy anh. Mấy anh có nghe được em không ta? Alo. Có ạ. Ok.
em trả lời câu hỏi của anh Xuyên trước. Anh Huynh chứ. Hồi nãy anh nói hơi nhỏ nên em chỉ nghe loáng thoáng qua. Thì câu đầu tiên thì anh hỏi là nếu mà có sai anh nhắc em nha, là những cái chỉ tiêu chất lượng nước nào mà mình đang đo lường, đúng không anh? Đúng rồi. Hiện tại thì tụi em đo lường 5 chỉ số về quan trắc môi trường nước. Thì advisor của tụi em có thể đo được pH, DO, nhiệt độ, ORB với độ mặn. Đó là những cái chỉ tiêu môi trường nước mà tụi em đang quan trắc được. Thì tụi em quan trắc 24/7. Mình lấy mẫu đo mỗi 5 phút một lần. Đó là cái công nghệ của tụi em. Còn cái câu hỏi thứ hai, nếu mà em sai thì anh sửa, là nếu mà có cái điều gì không mong muốn nó xảy ra trong cái môi trường nước, bởi vì cái môi trường nước ao tôm nó rất là quan trọng, thì mình sẽ làm cái gì, đúng không? Thì hai cái em thấy ở đây, thứ nhất là mình cảnh báo, thứ hai là mình nêu ra phương hướng giải quyết. Thì về mặt cảnh báo thì tụi em sẽ cảnh báo tức thời. Có nghĩa là nếu mình biết là cái môi trường nuôi của mình, cái chỉ số nào nó quá cao, quá thấp, pH, DO gì đó, thì mình có thể đưa ra những cái ngưỡng này trong cái phần mềm của mình, để khi mà cái máy nó đo, nó chạm ngưỡng, nó vượt ngưỡng thì nó sẽ báo ngay lập tức cho mình. Thì báo tụi em nó sẽ qua rất là nhiều hình thức, báo qua app, báo internet, báo qua điện thoại, báo qua SMS. Thì nếu mình không có internet, mình vẫn sẽ nhận được báo ngay lập tức để mình biết là có vấn đề gì đó với cái ao của mình. Còn cái việc đưa ra cái phương hướng giải quyết thì tụi em có 3 cái cách tiếp cận. Thứ nhất là mình cho những cái công ty lớn họ lập ra những cái quy trình nuôi, mà những cái trại họ sử dụng phần mềm họ sẽ chọn được cái quy trình nuôi đó. Thí dụ như là những cái công ty thức ăn, những cái công ty sản xuất, họ có những cái ao nuôi, họ có quy trình nuôi riêng biệt, thì họ biết là quản lý theo cái cách đó, sử dụng những cái vật liệu, vật tư đó trong cái môi trường nuôi trồng đó, cái chỉ số nào nó sẽ là ổn định, nó sẽ là không tốt. Thì khi mà có cái quy trình đó, họ sẽ đưa ra được những cái giải pháp là phải sử dụng cái gì để có thể giải quyết được cái vấn đề này. Nếu một chỉ số nào nó không có hợp lý thì đó nó sẽ nằm luôn ở trong cái app mà người dùng, người nuôi trồng họ có thể nhận được cái thông tin trực tiếp. Ngoài ra thì tụi em còn có cái vấn đề là mình có thể chạy những cái model để mình có thể phân tích được cái dữ liệu khi mình có đủ số lượng dữ liệu lớn ở cái vùng nuôi, ở cái khu vực đó người ta hay nuôi như thế nào, và khi mà cái chất lượng nước đó nó bị ảnh hưởng thì là do cái nguyên nhân gì. Với một cái số lượng dữ liệu lớn mình phân tích được, mình có thể đưa ra cái này. Thì cũng khá giống bên Jala, là sau một cái thời gian nuôi dài mình sẽ biết được, đoán được là 1 tuần, 2-3 tuần tới, hoặc là do một cái lý do gì đó mà nó có ảnh hưởng, thì mình sẽ đoán được, mình đưa ra được cái phương pháp cho nó hữu hiệu. Còn về anh Huynh, anh Xuyên chứ, xin lỗi, bên Minh Phú, anh có câu hỏi là nếu em nhớ không nhầm là về bảo mật dữ liệu, đúng không, của người dùng. Trong cái trường hợp là người dùng của Minh Phú có những cái vùng nuôi 40-50 ngàn người, thì trong cái ngành thủy sản của mình nói riêng thì đây là số lượng rất là lớn. Chính xác, cái việc bảo mật của người dùng rất là lớn. Dưới cái góc nhìn của tụi em, khi tụi em phát triển công nghệ, thì đây là cái phần mềm này mình gọi nó là nền tảng phần mềm dưới dạng dịch vụ. Mình cung cấp một phần mềm dưới dạng dịch vụ. Thì cái tiêu chuẩn này nó cũng giống như những cái tiêu chuẩn khác. Nếu mình nói là 40-50 ngàn người thì trên một cái nền tảng phần mềm phát triển dịch vụ, nó không phải là số lượng người quá lớn. Mình lấy ví dụ là Facebook họ tới có 2 tỷ người dùng chẳng hạn. Thì những cái này mình có những cái tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam để mình theo hết. Về bảo mật phần mềm của người dùng là tụi em sẽ tuân thủ hết. Trong cái góc nhìn của Minh Phú, đây là những cái người dùng, những cái khách hàng của bên công ty, thì tụi em sẽ cam kết bảo vệ hết thông tin của bên công ty cho các khách hàng của công ty, và tụi em sẽ tuân thủ hết tất cả những cái tiêu chuẩn đó. Mình nghĩ nó cũng giống như là khi mình xài cái máy Windows, cái máy Mac, thì cái dữ liệu của mình vẫn nằm ở trên những cái máy phần mềm của Microsoft hay của Apple họ cung cấp, nhưng mà cái cam kết bảo mật thì cam kết giữa công ty cung cấp dịch vụ và người dùng họ ký với nhau. Nếu có chuyện gì xảy ra thì đó là do bên cung cấp dịch vụ họ chịu trách nhiệm. Dạ. Còn câu hỏi nào em chưa trả lời không ta? Alo, Long à? Dạ. Anh thấy là Long, that's great. Yeah, thank you.
Có lẽ là bây giờ tôi xin anh Hùng, anh Thân Văn Hùng của VCMake cũng muốn chia sẻ với chúng ta một chút về các cái công nghệ được trình diễn. Xin mời anh Hùng ạ. Vâng, xin chào tất cả các anh chị em diễn giả và tất cả để tham dự hội nghị ngày hôm nay. Thì tôi rất là vui mừng được mời tham gia vào cái hội nghị này. Thì qua nghe cái thông tin trình bày của các cái anh chị em phụ trách các dự án ở các nước, thì tôi thấy rằng là thực tế thì các cái dự án này đều rất là tốt cho những người như doanh nghiệp chúng tôi. Trước hết thì tôi xin được giới thiệu qua một chút là như này. Tôi thì là tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn VCMake, thì là một trong những công ty chuyên sản xuất chế biến hàng nông sản xuất khẩu. Và đồng thời thì tôi cũng là phó chủ tịch của Hội Nông nghiệp số Việt Nam. Thì trong cái hiệp hội của tôi thì cũng rất là nhiều các doanh nghiệp lớn về lĩnh vực nông nghiệp đang có cái nhu cầu áp dụng các cái công nghệ trong sản xuất chế biến kinh doanh nông nghiệp nông sản. Thì qua nghe các cái diễn giả trình bày về các cái công nghệ và các cái phần mềm ấy, thì tôi cũng thấy rằng là thực tế thì các cái công nghệ phần mềm này đều có cái tính năng rất là hữu dụng. Tuy nhiên thì để mà đi sâu và đánh giá sâu được vào các cái từng cái phần mềm và các cái sản phẩm thì chúng tôi cần có thời gian nghiên cứu thêm. Nhưng có một cái việc là như này, là chúng tôi thì là có rất là nhiều các cái doanh nghiệp, thì tập hợp các doanh nghiệp là có nhu cầu sử dụng các cái ứng dụng công nghệ, và đồng thời là có một sứ mệnh về trợ giúp cho cái số hóa nền nông nghiệp Việt Nam. Nhưng tôi rất mong muốn là sẽ được kết hợp với tổ chức GRAFT, và đồng thời là tiếp nhận các cái thông tin từ các cái diễn giả ở đây để chúng tôi sẽ nghiên cứu, và đồng thời là sẽ phổ biến cho các cái doanh nghiệp trong hiệp hội chúng tôi để chúng tôi xem xét những sản phẩm nào phù hợp, để sau đó thì sẽ tương tác lại để có thể có thêm các thông tin thực sự là chi tiết đầy đủ để giới thiệu cho các doanh nghiệp ở trong hiệp hội chúng tôi ứng dụng. Tôi thì không có câu hỏi gì, nhưng tôi có vài ý kiến như vậy. Cảm ơn anh Hùng ạ. Có một cái câu hỏi của Trung Anh mà các bạn làm về các cái giải pháp về chuyển đổi số cho nông nghiệp có thể trả lời, đó là khi việc áp dụng cái giải pháp này ở Việt Nam thì nó sẽ yêu cầu xem là cái khả năng mà tăng cường cái chất lượng cũng như là cái năng suất thì nó ở cái mức độ như nào, cũng như là cái khả năng mà triển khai ở Việt Nam thì các bạn đã có những cái gì sẵn sàng để làm được cái việc đó chưa? Việc triển khai như vậy thì nó có cần đòi hỏi nhiều thứ công nghệ hoặc là sức người sức của nhiều không? Thì nếu như các bạn làm các cái giải pháp về quản lý trang trại rồi là truy xuất nguồn gốc hay là những công nghệ liên quan thì có thể chia sẻ được không ạ? Yeah, I think there's one question from Mr. Chung Anh where he's basically asked, it would take a lot of time, efforts, and resources to deploy digital technologies in Vietnam. Would you be prepared to invest in testing the technology with the company? And also the other thing is, he asked if there's any when we apply the technologies, what is the expected gain from applying the technologies in terms of increased productivities or better production or improved qualities? Can any one of you respond to that, like cropping or some others similar technologies? Cropping, do you want to respond to that? Sure, yes. Thank you for that question. Yes, as a matter of the program, we are happy to do a joint pilot project to understand how this product will be deployed, how the users will adapt to such technology platform, and what benefits you will receive. It's very, very important for a business to understand it's not only about the technology, but the use case and the challenge that they are facing, and what is it that they would like to solve. Once we are able to address that, then technology becomes easier and
the way you will derive a value from that becomes much, much more easier. So happy to work with you and the team to see how we can do our level best. Yeah, thank you. I don't know any other people want to chime in. Any further comment? Maybe from Listen Field, Rassaran, do you want to jump in, especially given your experience to date in Vietnam? Yes, I would like to add on that it's good to work to have a real use case to see that how our solution that work in other countries, for example, like Listen Field, have been working in Thailand and in some part of Vietnam. But when we have to deploy the system to other use case, it's good to work closely with customer and user to see that how we should customize service to fit to the requirement. And especially for digitization, as I mentioned in the pitch, that each users have their own requirement and have their own information need. For example, for farmers, they may need the information about how to improve fertilizer management. For cooperative, information might be on like gather information to dashboard so that a manager can manage like 100 or 1,000 of fields on one platform. And that is the solution that we can provide, and we are very happy to work with the real use case so that we can see which information that can be helpful for each stakeholder to improve the productivity and reduce risk in climate uncertainty in Vietnam. Yeah, thank you very much. I don't know if others scale up want to share any comment. Dale, I see that your hand's up. Yes, so you may not think of productivity when you think about insurance, but insurance plays a very important role in providing a safety net for farmers. And so without that safety net, farmers tend to make very conservative agronomic choices. And what we're finding with our current customers is that with weather index insurance, they're able to invest in better seeds, more fertilizer, and as a result, they tend to produce more as a result. And so we're excited to see if that experience in Australia also translates into Vietnam, where having a social safety net means increased confidence and translates into greater productivity. Hi, Dale. Thank you. I think the insurance for the agricultural sector is a dream for the sector here. I think Vietnam, we have some failure in the past, and I hope that the solutions will make some difference here. Mình cũng nói một chút về cái giải pháp về bảo hiểm của anh, cái công nghệ của đồng chí Hugh vừa trao đổi với mọi người bằng tiếng Việt một chút. Tức là cái này nó không bảo hiểm về cái việc chết gà, chết lợn, chết tôm hay là ấy, mà nó bảo hiểm khi nào mà phải có cái sự tác động của môi trường, tức là cái sự các cái tình huống gọi là extreme weather, tức là các cái thời tiết rất là bão lụt vân vân, thì trong những trường hợp như vậy thì họ sẽ mới bảo hiểm. Chứ còn nếu mà tự nhiên mà gà chết, tự nhiên lợn chết, tự nhiên tôm chết thì họ không bảo hiểm. Và cái này nó sẽ tránh được những câu chuyện mà chúng ta cũng rất nhiều người làm bảo hiểm trước đây vấp phải, đó là vấn đề trục lợi. Thì đây là một cái sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp đã được dùng ở rất nhiều nước trên thế giới, và chúng tôi cũng hy vọng là qua chương trình thì chúng tôi sẽ có thể liên hệ với các cái đơn vị để có thể triển khai được cái này. I just quickly summarize the technologies to the participant in Vietnamese. So I don't know if other scale up want to share your perspective. Ultiva, you want to? Ultiva, yes, definitely. We're absolutely interested to join expansion in Vietnam.
with some of our existing clients where we work in cocoa and coffee, but also into new supply chains. Could be like in shrimps, as discussed already here on the call with Jala, where we add on the traceability to the technology. We already started hiring a customer success officer who helps us to reach out to interested companies based in Vietnam in local language, as we do not have Vietnamese speaking staff here in Jakarta. So also then supporting the onboarding process with pilots. So pilots is a key as an important step on releasing technology. So we definitely need to build a pilot where we're also willing for match funding, co-financing or full financing to roll out our technology with interested companies, and then also doing for sure the onboarding process in local language. Thank you. Great. Yeah, we look forward to working with you here in Vietnam and the agricultural company and communities. Thank you. Okay, great. Thanks, everyone. I think it's time to shift gears a bit and move on to the next part of today's session. We'd like to hear a little bit from the attendees who are joining us today, who may have questions or comments for the companies in the GRAFT Challenge cohort, maybe regarding their solutions and their plans for the Vietnamese market. So we'd like to go ahead and open it up for a few minutes of questions now. Bây giờ là các anh các chị có thể trao đổi và hỏi các cái diễn giả được rồi anh ạ. Các anh chị nếu ai có câu hỏi thì bật cái nút mute lên hỏi. Có chị Hiền, tôi thấy có chị Hiền hỏi một câu cho công ty bảo hiểm Hewrit này. For the insurance company in Australia, where your data will come from the local in situation measurement or somewhere else? Alo, tôi có thể có câu hỏi không? Dạ, mời anh Sơn ạ. Dạ. Vâng. Tôi vừa trao đổi với các anh em ở trong ban chấp hành của Hiệp hội Nông nghiệp Công nghệ cao, thì có rất nhiều anh em là quan tâm đến các cái tiến bộ kỹ thuật mà chúng ta vừa bàn đến. Trong đó thì có một cái kỹ thuật mà nó không nằm trong câu chuyện số hóa của Fresca đấy. Các bạn bên Việt Nam rất là quan tâm đến chuyện là hiện nay có rất nhiều cái trái cây của Việt Nam đến lúc thu hoạch. Thế và cái lớp bảo quản sinh học này đấy thì chưa nói đến cái chuyện gọi là chuyển giao hoặc là phối hợp hợp tác, nhưng mà ngay lúc đầu chúng ta có thể thử nghiệm và phối hợp với nhau để mà trao đổi cái cách để có được địa bàn thử nghiệm và có cái kinh phí để bù đắp. Thì các bạn ở Fresca có quan tâm đến chuyện này không? Và nếu có thể thì chúng tôi sẽ giới thiệu các doanh nghiệp để mà liên kết với các bạn bàn nhau về các chuyện cụ thể này. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là tôi cũng thấy là tinh thần chung của chúng ta đấy, khi bàn đến với công nghệ đấy, thì tốt nhất nó phải có một cái platform để mà mọi người trao đổi một cách lâu dài và qua lại. Giá mà bên GRAFT hay là bên Innovation ấy, mà chúng ta tổ chức được một cái trang web hay là một cái nền tảng gì đấy để mà chính cái đơn vị này và các cái bạn nào mà có công nghệ mà tốt muốn giới thiệu với Việt Nam đưa lên đấy giới thiệu bằng những cái video clip ngắn, và sau đó đấy các cái đơn vị muốn tìm hiểu có thể trao đổi, đặt câu hỏi thêm, và nếu mà tốt hơn nữa đấy chúng ta có thể chọn lên một số cái công nghệ mà nhiều người quan tâm ấy, đầu tư ta làm thử một số cái mô hình trình diễn ở Việt Nam, thì tôi nghĩ là chắc là cái hiệu quả của việc mà phối hợp nó sẽ đi đến rất là cụ thể. Xin hết. Cảm ơn anh. Có lẽ là tôi mời may I call on Fresca to respond to Mr. Sern's questions. He's interested in sort of introducing some ag company to work with you
in the fruit sectors. And would you be willing to collaborate and have some trial in Vietnam? Hi, can everybody hear me? I'm Ophir, Director of Marketing Regulation at Sofresca. We would be happy, of course. We are very interested to come to Vietnam and do some trials. Yeah. Okay, so we will contact together and try to start to discuss about the opportunity. Cái này thì cũng trao đổi với anh Sơn một chút, tức là hôm trước bọn em cũng có làm việc với công ty Sofresca, thì họ cũng có nói là để mà trước khi họ sang ấy, thì cần biết cho họ là cái hoa quả là gì, những đặc điểm ra làm sao. Tại vì báo cáo anh, cái này nó giống như anh em mình ăn cái kẹo dừa ấy, mà nó có cái màng ở màng ngoài ấy. Đấy, thì họ sẽ điều chỉnh các cái chỉ số của cái màng đấy cho phù hợp với các loại hoa quả đấy. Đấy, và họ cũng đã sẵn sàng sang Việt Nam, họ đã tiêm virus, tiêm Covid rồi. Chúng tôi sẽ báo với doanh nghiệp để họ cung cấp thông tin. Và cũng nói cái trả lời câu hỏi của anh ấy, thì báo cáo anh thì bọn em cũng có trang web và cũng có cái trang Facebook. Thì có lẽ trang web thì anh graftchallenge.com là ra. Còn cái trang Facebook là như em chia sẻ trong cái màn hình đấy, trong cái chat ở group đấy, thì mọi người nếu như có cái ý kiến gì hay cần thêm một cái gì thì có thể mình chia sẻ trên Facebook, nó cũng tiện. Và dần dần thì cũng sẽ với cái sự hợp tác thì dần dần chúng tôi cũng muốn là xây dựng một cái database. Mình sau này mình sẽ làm dần dần như kiểu là open innovation đấy, có cái gì hay mình có thể đưa lên, rồi mình có cái gì mà mình đang gặp phải những cái đề khúc mắc gì. We notice that people are leaving information in the Q&A box about how you may engage, and we certainly welcome all of that. I'm sure Quang will give you even more detail on that, but feel free to please, of course, get in touch directly with the scale-ups if you want to understand how better we can collaborate through our partnership and the GRAFT program itself. Please do reach out to hello@graftchallenge.com. Check out our website, our LinkedIn, or our Facebook, any one of those platforms, and we're happy to continue engaging. Mà chỉ có một cái điểm thôi, tức là các anh các chị hoàn toàn có thể làm việc trực tiếp với doanh nghiệp mà ở đây cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu như các anh các chị làm việc qua các cái email và các cái cán bộ của Việt Nam đấy, thì chúng tôi sẽ điều phối hoạt động thì có thể nó sẽ dễ dàng hơn. Chúng tôi cũng cái mục tiêu duy nhất chúng tôi là mong muốn đưa những công nghệ tốt nhất về Việt Nam để làm sao giúp cho nền công nghệ Việt Nam, giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam và giúp cho bà con nông dân Việt Nam thành công hơn. Okay. Có một câu hỏi. One more question. I think there's two more questions in the chat. I think one for Hilrit, where you get your sort of extreme weather measurement, and another question for like everybody is would we be open to collaborate with scientists in Vietnam? Dale from Hilrit, yes, this is Dale Sean here. So for typhoons, we use satellite imagery and satellite data provided by NOAA, the US government. For temperature and rainfall, we rely on local measurement, and so part of our activities through this GRAFT Challenge is to understand what local weather data is available, both with the weather history, but also to settle contracts on. Now, the Vietnamese government has invested in weather stations, and so we're quite confident that we can find reliable weather data in Vietnam. Great. Okay, thanks everyone for your questions in this section and for the discussion that we were able to have. I'd like to now welcome Mr. Tung from VITA, and he will give our closing address on how GRAFT links to broader digitalization efforts in Vietnam. So the floor is yours, sir. Yeah, thank you. Everybody can hear me? Xin thay mặt cho VIDA, SOS và các cái tổ chức
tham gia, đối tác của Việt Nam. Xin gửi lời cảm ơn đến Bintalk. Xin cảm ơn đến Đại sứ quán Úc tại Việt Nam và các đơn vị đồng hành đã tham gia cùng với GRAFT 2021. Thì trước hết là chúng tôi rất là tự hào về cái việc là đã trở thành một cái thành viên trong cái công tác tổ chức cái GRAFT 2021 tại Việt Nam. Và cái thứ hai là chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến các bạn đã có những cái dự án và doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia vào chương trình, người được chọn cũng như là người chưa được chọn. Tuy nhiên là chưa được chọn không phải là các bạn không giỏi, mà chưa được chọn là bởi vì cái tính phù hợp. Ở đây thì chúng tôi cố gắng là tìm kiếm những cái giải pháp mà nó sát với cái nhu cầu của ngành nông nghiệp Việt Nam đang muốn hướng đến. Ở trên cái mục tiêu của chính phủ cũng như là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam ấy, thì mong muốn là tìm kiếm được những cái giải pháp để làm thế nào để thúc đẩy tất cả những cái mô hình kinh tế liên quan đến nông nghiệp. Ví dụ như là từ mô hình hợp tác xã cho đến mô hình hộ kinh doanh cá thể, rồi đến mô hình doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp, ví dụ doanh nghiệp trồng trọt, doanh nghiệp chăn nuôi, doanh nghiệp thu mua chế biến bảo quản, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vân vân. Thì ở đây thì chúng tôi rất là may mắn là 9 cái dự án này chính là 9 cái dự án mà cái tính phù hợp với cái nhu cầu phát triển và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam nó khá là sát và khá là hiệu quả. Thì cũng như là ông Thân Văn Hùng, Phó Chủ tịch của Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam có phát biểu, thì trên thực tiễn thì chúng tôi cũng đã chia sẻ những cái dự án này tới hầu hết các thành viên của cộng đồng. Và rất là may hôm nay để có sự có mặt của chuyên gia Đặng Kim Sơn, là một trong những cái người mà phải nói thật là hàng đầu hiểu biết về nền nông nghiệp Việt Nam, đi qua suốt một cái chặng đường lịch sử cho đến cái giai đoạn cận hiện đại đến bây giờ. Thì chúng tôi mong muốn rằng là trong cái thời gian sắp tới thì những cái dự án này sẽ làm thế nào đấy để có cơ hội được tiếp cận với doanh nghiệp Việt Nam. Và chúng tôi xin hứa là với trách nhiệm của mình, với vai trò của mình, thì chúng tôi sẽ tìm kiếm những cái doanh nghiệp mà nó phù hợp nhất để làm sao để tất cả những cái dự án tham gia vào cái buổi giới thiệu ngày hôm nay có cơ hội được trải nghiệm, có cơ hội được gặp gỡ và có cơ hội được lắng nghe, rồi thì thậm chí là phát triển một cách rộng rãi ở các cái doanh nghiệp đang đầu tư và sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam. Và cũng mong muốn làm sao để chúng ta có thể là cái nền tảng để mà phát triển cho cái GRAFT của 2022 nó hiệu quả hơn, nó thực chất hơn và nó nhanh hơn. Thì một lần nữa xin thay mặt cho VIDA, thay mặt cho ban tổ chức, cảm ơn đến tất cả các anh các chị, các nhà tài trợ cũng như là các doanh nghiệp đồng hành, và đặc biệt là xin chúc cho 9 cái dự án hôm nay sẽ được sớm thành công tại thị trường Việt Nam. Xin cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn anh Tùng ạ. Dạ, có thể là mình sẽ tức là cảm ơn anh Tùng. Có lẽ là trước khi kết thúc thì có một anh rất là quan trọng và là người đồng hành cùng với các cái dự án của Úc, là anh Thành ở Bộ Công nghệ, là đại diện của Cục Ứng dụng Công nghệ, có lẽ chia sẻ chúng ta một chút về các cái cảm nhận cũng ý kiến của anh về công nghệ. Anh đã giơ tay rất lâu rồi nhưng mà do là ban tổ chức cũng chưa nhìn thấy, xin lỗi anh. Và có lẽ là mời anh Thành phát biểu khoảng 2-3 phút. Sau đó thì tôi sẽ có một số cái thông báo về các bước tiếp theo. Xin mời anh Thành ạ. Dạ, kính thưa ban tổ chức ạ. Vâng, chắc là em không phải giơ tay đâu ạ. Chắc là bị nhầm nhầm, nhưng mà em cũng rất là ấn tượng với lại cái cuộc hội thảo ngày hôm nay ạ. Thì em là đại diện cho Cục Ứng dụng Phát triển Công nghệ. Thì qua cái buổi hội thảo này thì em nhận thấy là những cái công nghệ mà đưa ra này là khá thực tiễn với các doanh nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay ạ.
Thì cũng như các anh chị vừa chia sẻ thì em khá là ấn tượng với những doanh nghiệp như là về công nghệ trong chế biến hay là nuôi trồng thủy sản, và đặc biệt là em về cái công nghệ của cái màng bảo quản sinh học ấy, cho trái cây ấy. Thì qua cái buổi này thì em cũng rất là cảm ơn anh chị đã tạo điều kiện cho em được tiếp cận với những công nghệ này. Thì trong quá trình triển khai của cục tới đây thì có những cái doanh nghiệp nào hay đối tượng nào phù hợp thì chúng em sẵn sàng để đồng hành cùng để triển khai ứng dụng tại Việt Nam ạ. Em xin hết ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Thành ạ. Lần trước chúng tôi tổ chức cái cuộc thi cũng tương tự như này, cũng hợp tác rất là chặt chẽ với chị Lan cũng như các anh chị ở bên cục, và hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác tiếp. Có một cái điểm như này, rất là cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia vào cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Tôi cũng có một cái mơ ước là có thể tôi được nhìn thấy mặt tất cả các bạn trên màn hình, nhưng mà chắc là cũng hơi khó. Thế nhưng mà để chúng ta có thể quen biết nhau rõ hơn thì có lẽ là tôi xin các bạn có thể là gửi cái email vào cái hòm thư tôi đã chia sẻ ở trên cái chỗ chat ấy, là hello@graftchallenge.com, hoặc là nếu các bạn có thể gửi trực tiếp cho cá nhân tôi là quang@mbi.net.vn cũng được. Và các bạn nếu như có quan tâm đến bất kỳ một công nghệ gì, các bạn có thể lên trên Facebook của chúng tôi hoặc lên trang web là GRAFT Challenge, các bạn xem ở đó, và các bạn hoàn toàn có thể liên hệ với ban tổ chức để ban tổ chức sẽ có thể kết nối với các bạn với các cái giải pháp công nghệ này. Và cái sứ mệnh của chúng tôi như tôi nói là chúng tôi sẽ cố gắng đưa những cái công nghệ tốt để vào, làm sao để chúng ta tạo ra cái sự khác biệt cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị đã tham dự cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn là startup rồi là scale up đã tham gia cái buổi trình diễn ngày hôm nay. Xin cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức ra cái buổi này, và nhà tài trợ là Đại sứ quán Úc cũng như là đơn vị chủ quản Bộ Khoa học Công nghệ. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Tôi hy vọng là cái buổi hôm nay sẽ hữu ích cho mọi người, và cũng rất là xin lỗi về một số trục trặc kỹ thuật. Xin chân thành cảm ơn.